Hi, good morning everybody. This is Ravitej. So I'm a mechanical engineer by profession and then I did my PGDM in Middlesex University, London. So నేను చదివిన చదువుకి నేను చేసే పనికి అసలు సంబంధం లేదండి. So it's more like, so today I wanted to talk about what I follow in my life and what I followed in my life till date. So it's belief plus behavior plus good team is great success. So as many of you know, I'm a YouTuber. So I'm the first one who started food blogging in India. So after food blogging start చేద్దామని చెప్పి ఏ రోజు అనుకోలేదండి. It's all, that's my final year MBA time low. I just had this idea to build up an app, something like what Swiggy and Zomato is doing. But I always have love for food. So kapote it's too early. So few ideas, even if you have too early, it's very difficult to implement and difficult to execute the plans. So I was going around with a lot of people to start a mobile app India vachin tarvata, and then in 2012 it's too early to have a mobile app because of smartphones availability kuda anta ledu. And then what happened, eventually it became a YouTube channel. So YouTube channel, so I telling food stories, like I used to explore different places. Maybe I've covered more than 1,000 places in last 12-13 years. So I've visited to 1,000 different places and made stories about that in a non-commercial way. And people think it's all commercial, but whatever I do videos on YouTube, it's just of hobby and just of passion and love for food. So basically, getting into my childhood, chinnappudu, we're a very big family where we used to have almost like 20 to 30 people having meal every day. సో బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ రోజు దెర్ ఇస్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఎవ్రీడే. రేపు డిన్నర్కి ఈరోజు పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్లోనే మాట్లాడుకునేవాళ్ళు. దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్. సో ఆ ప్రొసీజర్, ఇది సోర్సింగ్ ఆఫ్ ద రా మెటీరియల్ కానీ తీసుకురావడం కానీ వండడం కానీ దాని గురించి డిస్కస్ చేయడం కానీ, ఇట్స్ లైక్ వీఆర్ వెరీ మచ్, ఇట్ గేమ్ ఎన్ ఎక్సైట్మెంట్. అండ్ నాకు తెలియకుండానే ఐ మేడ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ అబౌట్ ఫుడ్ అండ్ లవ్ ఫర్ ఫుడ్. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత, అండ్ దెన్ ఐ ఇన్ మై టీన్స్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై కాలేజ్ డేస్, ఐ యూస్ టు వెయిట్ ఫర్ వన్ డే వేర్ వీ యూస్ టు గెట్ అన్ అవుటింగ్. సో అవుటింగ్ ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం తినాలి, ఏం తింటే ఏం బాగుంటుంది, అండ్ ఐ యూస్ టు మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై డైరీ. సో నాకు తెలియకుండా ఐ యూస్ టు మేక్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ స్టేటింగ్ దట్ ఎక్కడ ఏది తింటే బాగుంటుంది, రవిని అడిగితే చెప్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేవాళ్ళు. సో ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దిస్ బిలీఫ్ దట్ సమ్ డే ఐల్ క్రియేట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ క్రియేట్ ఎ కమ్యూనిటీ వేర్ all the food lovers will come together and ila jaruguddi అని చెప్పి. And then coming to my college days, I used to travel like hundreds of kilometers on a two-wheeler just to taste and just to enjoy the food, just to understand the concept of the food. ఇవన్నీ జరుగుతున్న టైంలో I went to UK, and UK I used to work for utility broking company. ఈ utility broking company when I'm working, my job is to talk with the Indian restaurant owners and get the utility deals to the company. But eventually I ended up talking about food. మీ దగ్గర ఏ ఫుడ్ బాగుంటుంది, మీ దగ్గర ఏ ఐటమ్ బాగుంటుంది, వై ఆర్ యూ డూయింగ్ బటర్ చికెన్ ఇన్ దిస్ వే, వై ఆర్ యూ డూయింగ్ బిర్యానీ ఇన్ దిస్ వే, ఇట్స్ నవాబీ ఆర్ అవాది ఆర్ హైదరాబాదీ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యూజిన్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్. సో ఐ యూస్ టు ఆస్క్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ద ఫుడ్. అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ బ్లాగ్స్ ఇన్ లండన్. సో బ్లాగ్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఐ యూస్ టు గెట్ లాట్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ కమ్యూనిటీ స్టేటింగ్ దట్, రవి, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సెంట్రల్ లండన్, వాట్ షుడ్ ఐ ఈట్, ఆర్ ఇఫ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఈస్ట్ లండన్, వాట్ షుడ్ ఐ ఈట్, if I'm going to a county, what should I eat, and చెప్పి questions అడుగుతుంటే I used to feel good, and I it's so exciting. So and then this idea was there, and I came here, and then I wanted to start a mobile app. And I always believe gave me a path, and behavior gave me a route or direction, and then the great teamwork gave me the success what I am today. So for example, if you see, after starting the YouTube channel, I've almost done more than 1,000 videos. I met a lot of celebrities, and it's all about the food stories. There is nothing other than food in my channel. If you see all my videos, it's all about food. And I wanted to be a food entrepreneur at some point of time, and then I realized, like, I've done all my what you call reverse engineering for making a food project. And I'm very much happy to say I own like five different brands. And out of which one is Satyababu Biryani, which is serving like thousands of biryanis every day in Hyderabad. And everybody was thought this like, why are you starting a biryani point in an 18 by 8 place? So it's not even the size of this. My first outlet is not even the size of this podium, like this stage. So but the moment we started, we did some reverse engineering and we applied our thought process into it, like stating that, okay, ఇది మెయిన్ రోడ్ మీద ఉండాలి,
traffic, what do you say, bike parking undali. And whoever the customer walks into the place, within 1 minute or 2 minutes, we should give the food ready iవ్వాలి. Food wastage zero undali సాయంత్రం కల్లా. And we made few points. And currently we are doing an exceptionally great business. And comparatively, ఇప్పుడు మా బాబులు చూసి చాలా బాబులు వచ్చారు హైదరాబాద్లో, and there are like lot of, and I always think, and for this, when I had the belief, when I have the behavior is nothing but being sincere and being disciplined towards the business. And then when all this happened, we always need a great team to run the show. It's నేను ఒక్కడనే అన్నీ చేయలేను కాబట్టి this idea is eventually in 2006 when my dad had huge losses in his business. So I wanted to support my family in some other way. So I designed this concept in 2006. ఈ 2006లో కాన్సెప్ట్ డిజైన్ చేసినప్పుడు I was like, my dad was like, "Ore, నువ్వు చదువుకోరా బాబు అన్నీ నీకు ఎందుకంటే this 15 years I worked on the whole concept, like color combinations ఏ ఉండాలి, ప్యాకింగ్ ఎలా ఉండాలి." And this is how we started our first outlet. If you see, that's my dad and that's my partner Kiran. So that's our kitchen. If you see, that's how it used to be there. And this is a current situation where the people are lining up to have biryani. So this is the kind of growth. This all happened just because of three things. One is belief in myself, and the behavior, the path we laid, and the great teamwork. So we have like different partners who are working for this beautiful concept, and this is what we do. So I wish you all success. Have some belief, have some behavior, have a great team for your great success. Thank you so much.